As usual, we'll start with revision of what we have done so far, and then we'll go further. We are in subject physics. Code is 3110018. It is physics for group 2 branches. Out of 5 course outcomes, the first one is pertaining to our unit electronic materials. Weightage is 22%. This is the outline of your unit. We have spent enough time in free electron theory. Then we saw density of states. Now we are in Crony-Penny model. Today we will discuss Crony-Penny model, and based on that, we will be able to understand EK diagram and metal semiconductor insulator. We already have done Fermi level, effective mass, and phonons. So once we finish up with the Crony-Penny model in 1 or 2 lectures, we should be able to finish up with this unit. We started the unit with classical free electron theory, which we discussed in very much detail. We had few terms revised, and then we had derivation of few equations based on classical free electron theory after having discussed postulates. Lately, we saw merits and demerits of classical free electron theory. Afterwards, we had discussed quantum free electron theory, postulates of quantum free electron theory. Then we saw merits and demerits of quantum free electron theory, which was proposed by Sommerfeld. We also had seen 3 types of statistics: Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, and Fermi-Dirac statistics. We had few definitions and equations. In detail, we discussed Fermi-Dirac distribution function, its energy dependence, temperature dependence, and its significance. We did discuss density of states, Schrodinger wave equation, how to arrive at Schrodinger equation for the given particle, and how to solve. And in last lecture, we had effective mass and phonons discussed. These are the questions from the topics which we have covered. You should have answer of all these questions in your lecture notes ready. Now, we will have a very quick look at the topics which we have completed so far. I will not be reading out all the slides, but in between, if you have any doubt in any topic, you are free to ask, free to stop me and ask your doubt. Basic terms, then derivation of drift velocity, then vector form of Ohm's law, J is equal to sigma E. Then we had 10 postulates of classical free electron theory. Derivation of electrical conductivity and then thermal conductivity. Then Whitman-French law and Lorentz number. Merits of classical free electron theory and demerits. Then we saw postulates of quantum free electron theory. Now, let me explain this once again, because we need this for today's topic. See, in quantum free electron theory, one very important postulate was that electrons are quantized in terms of energy. It means that electrons cannot assume any value of energy. There are restrictions on the energy values assumed by the electron. Secondly, it was assumed that the filling up of energy level
depends on Pauli's exclusion principle. If you want to understand electronic behavior, you must add up Fermi-Dirac statistic and not Maxwell-Boltzmann statistic, because Maxwell-Boltzmann statistic is good enough for atoms and molecules, but when you are talking about particles with half-integer spin, that is fermion, you'll have to consider Fermi-Dirac distribution function. It was assumed in quantum free electron theory that electrons travel under constant potential, which is not entirely true, and this fact was considered in the next electron theory model, uh, free electron theory model, that is Crony-Penny model. So when electrons are moving inside the solid, their potential are not constant, it varies. But in quantum free electron theory, it was assumed that potential is constant, which is not actually true. So today we will see that what if we don't consider constant potential, what if we consider that potential is varying, which is actually the case. So based on this based on all these postulates, quantum free electron theory could explain all these things. It could explain the specific heat capacity. It could explain photoelectric effect, Compton effect, black body radiation. It could also got the exact equation for thermal conductivity and temperature dependence of thermal conductivity, magnetic susceptibility. All these things could be very nicely explained by quantum free electron theory. But the major shortcoming or disadvantage of this theory was it could not distinguish between metal, semiconductor and insulator. વાહક અવાહકમાં શું તફાવત હોય એ ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી સમજાવી ન શકાણું. It could not explain metallic property of some crystal. It could not explain positive value of Hall coefficient. It said that conductivity is because of two electrons, which is not entirely true. So all these things could be explained later on by another free electron theory model, which is called Crony-Penny model, or it is band theory of solids, which we will see today. After that, we saw three types of statistics, and we had a few formula and definition: Fermi energy, Fermi temperature, Fermi velocity, and then Fermi-Dirac distribution function. This is actually known as Fermi factor, which gives the probability of finding electron with energy E at temperature T. We saw variation of Fermi factor with energy at 0 Kelvin and at temperature higher than 0 Kelvin. We did see the derivation of expression for density of states. The derivation was for 3 dimension, which says that the density of states is directly proportional to square root of E. But if you go for 2D or 3D, the relation may be different. So for 3D, this is the graph of G versus E, probability versus E, and number density versus E. So from first and second graph, you can get third one. And this is true for 2D, 1D or 0D object. The only difference is that the expression for density of state is different for 2 dimension or 1 dimension or 0 dimension body. After density of states, we had Schrodinger wave equation derived. What is the Schrodinger wave equation? How to derive expression for Schrodinger equation, and then how to solve it. As I told last time, that more popular form of this equation is d2 psi by dx square plus 2m by h cut square E minus u is equal to minus u into psi is equal to 0. This is the potential energies. In some books, you will find symbol V or V0 instead of U. So this is how Schrodinger wave equation, time independent wave equation, can be represented. Afterwards, we saw the solution, how to solve it. This is the solution, this is the wave equation, but be careful, this is not
for all the cases. It is applicable only when we are talking about electron confined in one dimensional box. જો એવી પરિસ્થિતિ હોય કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોનને કોઈ L લંબાઈની દોરી ઉપર આંટા મારવાની છૂટ છે પણ આગળ પાછળ ઉપર નીચે જવાની છૂટ નથી, તો આને એક પરિમાણીય બોક્સ કહેવાય, જેમાં ઇલેક્ટ્રોન ડાબી જમણી બાજુ જઈ શકે, ઉપર નીચે આગળ પાછળ ન જઈ શકે. તો આવું એક પરિમાણીય બોક્સ હોય, એમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય, તો એનું વેવ ઇક્વેશન √2/L sin kx થી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય. Okay, it is applicable only for that. The moment you change situation of electron, the equation of psi will change. So in today's lecture, we will need this equation. આજનો ટોપિક સમજવા માટે આ ઇક્વેશનની જરૂર પડશે આપણે, અને સાઈનું આ ઇક્વેશન આપણી માટે એપ્લિકેબલ નહીં હોય કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનની પરિસ્થિતિ બીજી હશે, તો સાઈનું સોલ્યુશન એ બદલાઈ જશે. બટ this was just to give you feel how to arrive at the solution. મેં પહેલાં કીધું હતું આ જે ટોપિક છે એ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ આગળના ટોપિક સમજવા માટે આ શ્રોડિંજર વેવ ઇક્વેશનનો જે ટોપિક છે એ ઇનેવિટેબલ છે, અનિવાર્ય છે. Then last time we saw what is effective mass, and we had derivation of expression for effective mass. જે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે એ અચળ નથી, એ ઇલેક્ટ્રોનના વેગ અને ઉર્જા ઉપર આધારિત છે. માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન is not constant. It is apparently different for different value of velocity and energy. Then we saw phonons. Phonons કોને કહેવાય, ફોનોનના પ્રકાર કેટલા, ફોનોન શું કામ ઉત્પન્ન થાય, આ બધું આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કર્યું હતું. Now if anyone is having any doubt, you are free to ask. કોઈને કાંઈ પૂછવાનું હોય તો પૂછી શકો છો, નહીંતર આજના લેક્ચર ઉપર આપણે જઈએ, આજના ટોપિક ઉપર. Anyone any doubt? Yes, sir. Can you explain the phonons in some Yeah, detail? Sure. See, what is photon? Tell me what is photon. Photon એટલે શું ખ્યાલ છે? Yes, sir. Is a particle and has a wave nature both. જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ લઈએ ને ત્યારે ધારો કે આ લાલ પ્રકાશનો તરંગ છે અને એની સામે હું વાદળી પ્રકાશનું તરંગ લઉં, તો એ બેમાં આવી રીતે તફાવત દેખાડી શકો. In case of blue, wavelength is less. In case of red light, wavelength is more. Okay. Now you can also express their energy in terms of hc by lambda. Lambda is more, so energy is less, whereas for blue, lambda is less and hence energy is more. So we say that energy of blue is more than energy of red. Okay. Now when you consider particle nature, we can say that the red light can be represented by a packet of energy. The blue light we should be able to represent blue light with the help of packet of energy, and that packet of energy is called photon. Okay. બ્લુ લાઇટમાં ઉર્જા વધારે છે તો આનું પેકેટ મોટું ડ્રો કર્યું, રેડ લાઇટનું પેકેટ નાનું છે. તો આવી રીતે આપણે જે પ્રકાશ છે એને કણ સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ, અને એનું જે કણ સ્વરૂપ છે એને કહેવાય ફોટોન. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? આટલું સમજાય? Yes, sir. ઓકે. હવે જ્યારે ઘન પદાર્થ લઈએ તો ઘન પદાર્થમાં ઘણા બધા આયન્સ હોય, અને આયન્સ જે છે એના દોલન થતા હોય, તો દોલન માટે એની પાસે દોલનની અનુરૂપ કોઈ ઉર્જા હોય, બરાબર ને? આપણે જ્યારે અવાજ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે કોઈ જગ્યાએ આંદોલન થતા હોય, વાઇબ્રેશન્સ થતા હોય, તો આ વાઇબ્રેશનની માટે જે ઉર્જા છે એને કહેવાય વાઇબ્રેશનલ એનર્જી. અને એક જગ્યાએ આંદોલન થાય ત્યારે એની અસર બીજા ઉપર, ત્રીજા ઉપર, ચોથા ઉપર થાય, એટલે કે એક વાઇબ્રેશનલ વેવ પ્રોડ્યુસ થાય. We have vibrational wave inside solid. So the particle corresponding to this vibration is called phonon. હવે જેમ લાલ પ્રકાશ માટે એક ફોટોન આપણને મળે, એવી રીતે આ જે વાઇબ્રેશન છે એની માટે તમને એક કણ સ્વરૂપ મળે, એને કહેવાય ફોનોન. ઓકે. એટલે આ શું છે, રેડ લાઇટનો ફોટોન એટલે રેડ લાઇટને ઉર્જાનું એક પેકેટ
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એનર્જીનું એક પેકેટ. તો ફોનોન શું છે? વાઇબ્રેશનલ એનર્જીનું એક પેકેટ. સમજાય છે? વાઇબ્રેશનલ એનર્જી yes, એ sir. તે તરંગ છે, તો એનું તે કણ સ્વરૂપ હોય, એનું જે કણ સ્વરૂપ છે એ ફોનોન. ફોનોન ક્યાં હોય? ઘન પદાર્થની અંદર જ્યારે અણુ અથવા પરમાણુનું વાઇબ્રેશન થાય ત્યારે જે ઉત્પન્ન થાય ફોનોન. ઓકે, અમુક પ્રવાહીમાં હોય છે, અધરવાઇઝ મોટા ભાગે ઘન પદાર્થમાં જ હોય છે. ઇઝ ધેટ ઓકે? You can watch last time's lecture. In the lecture it is explained in detail. ઓકે, ફરીવાર એકવાર એ લેક્ચર જોઈ લેજો, એમાં થોડુંક ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરેલું છે, અને પછી ન સમજાય તો હું તમને સમજાવીશ. બટ ધીસ ઇઝ ધી બેઝિક આઈડિયા અબાઉટ phonon. Phonon itself is a very interesting topic, but for our syllabus we need to know this much for now. And we will again talk about phonon when we discuss direct and indirect band gap material. તો એક સેમિકન્ડક્ટર છે એમાં ફોટોન ઉત્પન્ન થાય અને એક સેમિકન્ડક્ટરમાં ફોનોન ઉત્પન્ન થાય એવું બનશે. પણ એ જ્યારે આપણે ડિરેક્ટ ઇનડિરેક્ટ બેન્ડ ગેપ મટીરિયલની વાત કરીએ ત્યારે આપણે એ ફરી વાર જોશું. And sir, one more thing. હા બોલ. સર, આપણે તમે એમસીક્યુ હતો એક કે ફોનોન્સ છે એનું માસલેસ હોય છે, તો સર એનું રીઝન શું છે? માસલેસ હોય છે એવું નહીં, માસલેસ હોઈ શકે. ફોનોન છે ને એનું દળ ધન હોય, ઋણ હોય અને ઝીરો પણ હોઈ શકે. હવે એની ઉપર બળ કેટલા લાગે ને એની ઉપરથી તમે નક્કી કરી શકો. લાઈક સપોઝ યુ આર ઓન વેઇંગ સ્કેલ. ધારો કે આપણે કોઈ વજન કાંટા ઉપર ઊભા છીએ, બરાબર? હવે વજન કાંટા ઉપર તમે ઊભા હો ત્યારે ધારો કે વજન કાંટો છે એ મને મારું વજન છે એ 60 × 10 600 ન્યૂટન દેખાડે છે. હવે આ 600 ન્યૂટન એટલે કયું બળ? સર નીચે ગ્રેવિટી સાથે. ગ્રેવિટીનું બળ, ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. હવે ધારો કે એ વખતે મને કોઈ ઉપરથી ખેંચતું હોય, કોઈ બળ છે જે મને ઉપરથી ખેંચે છે અને એ બળનું મૂલ્ય 600 ન્યૂટન છે, તો હવે મારું વજન કેટલું થઈ જશે? ઝીરો થાય. હવે ધારો કે આ બળ છે એનું મૂલ્ય બદલાતું જાય છે, કોઈ વાર 100 થઈ જાય, કોઈ વાર 600 થઈ જાય, કોઈ વાર 1200 થઈ જાય. તો આ ડબલ્યુનું જે રીડિંગ છે એ બદલાતું જાય કે નહીં? યસ સર. In case of electron, one force is fixed, electric field, and other force is varying, which is due to oscillations of ions. અને એટલા માટે જે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે ને ઇફેક્ટિવ માસ એ બદલાતું રહે, અને એવું જ તે ફોનોનમાં પણ થાય છે. જ્યારે ટૂંકમાં એક કરતાં વધારે બળ લાગતા હોય ત્યારે એમ છે એ અચળ ન હોય. માસ ઇઝ નોટ કોન્સ્ટન્ટ when you have more than one or two forces acting and when the force values are changing. ઓકે, કોઈ પણ ઘન પદાર્થ હોય એમાં અલગ અલગ જગ્યાએ વાઇબ્રેશન્સ અલગ અલગ હોય, તો ફોર્સ છે તે અલગ અલગ હોય. ઇઝ ધેટ ઓકે? યસ સર. Very good. I like you to ask doubts from previous topic and this is the purpose. તમારે અગાઉના ટોપિકમાં જે ન સમજાણું હોય તો તમે પૂછી શકો, એ તે રિવિઝનનો હેતુ હોય છે. તો મને ગમ્યું કે તમે ડાઉટ પૂછો છો. Now let us see today's topic. Today we'll see Crony-Penny model. First we'll see why we got this model. એવું શું બન્યું કે આપણને આ મોડલની જરૂર પડી. Then we'll see what is this model. આ મોડલમાં શું આપવામાં આવ્યું છે એ આપણે જોશું. And lastly we'll see significance, importance of this model. So let us start. In quantum free electron theory, it was assumed that electrons are passing through region of constant potential. એટલે કે ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાં એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે ઘન પદાર્થની અંદર આંટા મારતો હોય ત્યારે એનું જે પોટેન્શિયલ, એનું સ્થિતિમાન છે એ અચળ હોય. નાઉ લેટ અસ સી ધી સિચ્યુએશન. ધારો કે ધન આયન આવી રીતે ગોઠવાયેલા છે,
Suppose the positive ions are arranged in this manner. And now let us consider that some electron is just passing by. ધારો કે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન છે એ પહેલા આ પોઈન્ટ ઉપર છે, say A point, then it reaches B point, then it reaches C point, then it comes to D point. Now as it goes from A to B to C to D, will it experience different forces or constant force? એની ઉપર જે બળ લાગતા હોય એનું મૂલ્ય એક સરખું રહે કે બદલાય? સર ચેન્જ થશે. The force on the electron will not be same, the potential energy of the electron will not be same, and hence potential will not be same. એની ઉપર લાગતા બળનું મૂલ્ય એનું સ્થિતિમાન એક સરખું રહે નહીં. તો આ જે ધારણા હતી કે constant potential હોય એ ધારણા ખોટી હતી. The postulate of quantum free electron theory that potential is constant for electron is not entirely true. And hence Crony and Penny, Ralph Crony and William Penny, two scientists, they felt that quantum free electron theory is not enough. એ આપણા બધા સવાલના જવાબ નથી આપી શકતી ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી, અને એટલા માટે હજી એક ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીના મોડલની જરૂર છે. કારણ કે ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી દરેક સવાલના જવાબ નથી મળતા. કોઈ પદાર્થ વાહક શું કામ છે, અવાહક શું કામ છે, ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી નથી સમજાવી શકાતું. So what they considered was that in case of solids, તમે કોઈ પદાર્થ લ્યો તો એમાં ધારો કે ધન આયન આવી રીતે ગોઠવાયેલા છે. There is periodic arrangement of ions. કોઈ ચોક્કસ અંતરે આયન ગોઠવાયેલા હોય, ધારો કે A અંતરે બધા આયન્સ ગોઠવાયેલા છે. Now when electron comes up to this point, maybe the influence is zero. ધારો કે આટલા અંતર સુધી ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થિતિમાન છે એ શૂન્ય હશે અથવા તો V0 હશે. જેવો ઇલેક્ટ્રોન ધન આયનની નજીક આવે એટલે એનું સ્થિતિમાન બદલાઈ જશે. પાછો દૂર જાય એટલે પાછું નોર્મલ થઈ જાય, V0 થઈ જાય. પાછો બીજા આયનની નજીક જાય એટલે પાછું સ્થિતિમાન બદલાઈ જાય. તો ઇલેક્ટ્રોનનું જે સ્થિતિમાન છે એ તો આવર્તનીય રીતે બદલાતું રહે. The potential of the electron is changing periodically and hence you take it to be constant. આપણે ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થિતિમાન અચળ લઈ શકીએ. So for some distance B, maybe potential is 0. For some distance A, maybe potential is V0. Okay. So in this type of region, electron is moving. Electron આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં આટા મારે છે. કોઈ જગ્યાએ એનું સ્થિતિમાન V0 હોય, કોઈ જગ્યાએ એનું સ્થિતિમાન શૂન્ય હોય. અને એટલા માટે ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીથી આપણને દરેક સવાલના જવાબ નહીં મળે. That is what Crony and Penny felt, and based on this consideration they proposed their model. So what did they consider? Crony Penny નું જે મોડલ છે એ બેન્ડ થિયરી ઓફ સોલિડ્સ ઉપરથી આવે ને જન્મ આપે છે, અને બેન્ડ થિયરી ઓફ સોલિડ છે એની મદદથી આપણે વાહક, અવાહક, અર્ધવાહક આ દરેક પદાર્થ અને એના ગુણધર્મો સમજાવી શકીએ. We can explain all the characteristics of conductor, semiconductor, insulator based on band theory, which comes from Crony and Penny model given by Crony Penny. So what they said, this can be understood by band theory of solid. According to the Crony Penny model, electrons move in one-dimensional periodic potential produced by positive ion core. જે પોઝિટિવ આયન છે એનું જે સતત બદલાતું આવર્તનીય રીતે બદલાતું પોટેન્શિયલ છે એમાં ઇલેક્ટ્રોન આટા મારે છે. એન્ડ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ નોટ ઝીરો એવરીવેર. કોઈ જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોનની પોટેન્શિયલ એનર્જી વધારે છે, કોઈ જગ્યાએ ઓછી છે, પાછું આગળ જાય તો વધશે. So this is the primary consideration of Crony-Penny model. The Crony-Penny model explains band structure, forbidden gap, effective mass, and EK diagram. These are the things this model, Crony-Penny model, could successfully explain. જે ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી છે એની મદદથી વેલેન્સ બેન્ડ અથવા તો કન્ડક્શન બેન્ડ અથવા તો ફોરબિડન ગેપ આ બધું સમજાવી નથી શકાતું, પણ ક્રોની પેની મોડલની મદદથી સમજાવી શકાય છે.
You may take screenshot. I'm changing slide. So let us consider that there is array, one-dimensional array of positive ions. Say they are separated by distance a. ઓકે, બે આયન વચ્ચેનું જે અંતર છે એને આપણે a કહી દઈએ. હવે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન, ધારો કે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન છે એ આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટ સુધી આવે છે, તો ત્યાં સુધી તો આ જે ધન આયન છે એનું કોઈ બહુ ઇન્ફ્લુઅન્સ નહીં હોય. સો વી મે કન્સિડર દેટ ધ ઇલેક્ટ્રોન મસ્ટ હેવ સમ પોટેન્શિયલ. એને આપણે કંઈક ઉર્જા હશે, કંઈક સ્થિતિમાન હશે એવું માની લઈએ. The moment it comes close to the ion, જેવો આયનની નજીક આવશે, the potential will drop. પોટેન્શિયલ ઓછું થઈ જશે. ઓકે, ધારો કે ત્યાં એનું પોટેન્શિયલ V0 થઈ જાય છે. હવે પાછો બે આયનની વચ્ચેના ભાગમાં જશે, મીન્સ ડ્યુરિંગ when it is between the two ions, again potential will increase. પાછું સ્થિતિમાન વધી જશે. ત્યાં પાછો બીજા આયનની નજીક જાય એટલે પાછું સ્થિતિમાન ઓછું થઈ જશે. Potential will decrease near second ion. પાછું આ રિજિયનમાં શું થશે? Again potential will increase and that continues. Okay, so actually the situation is not exactly like this. વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં જે પોટેન્શિયલ છે એ તો આવી રીતે બદલાતું હોય. પણ જો આવું પોટેન્શિયલ કન્સિડર કરીએ તો મેથ્સ છે એ ઘણું બધું વધી જાય. એન્ડ સો ઇન ઓર્ડર ટુ એવોઇડ મેથ્સ વી કન્સિડર સ્ક્વેર વેલ પોટેન્શિયલ. ઓકે, તો મેથ્સ થોડુંક ઘટાડવા માટે આપણે એવું કન્સિડર કરીએ છીએ કે આ સ્ક્વેર વેલ પોટેન્શિયલ જેવો નેચર છે. તો હવે કોઈ એક ભાગમાં, ધારો કે આને હું એ કહું તો એમાં ઇલેક્ટ્રોનના પોટેન્શિયલની કિંમત કેટલી છે? V ઇક્વલ ટુ V0. પણ ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન બી રિજિયનમાં હોય તો ત્યાં એનું પોટેન્શિયલ થઈ જાય છે V0. So we can divide this in two regions. In first region the potential is V0. In second region the potential is 0. Okay, width of this region is A, width of this region is B. So this is the situation we are talking about. આપણે આ પરિસ્થિતિની વાત કરીએ જે આ પરિસ્થિતિમાં ઇલેક્ટ્રોન છે અને એની માટે આપણું આખું ડેરિવેશન છે. So figure 1 is the graph of periodic potential V versus distance x. As we can see, in first region potential is V0 and in second region it is 0. Now as I had told earlier, we need Schrodinger equation to understand the situation of electron. હવે થશે એવું કે જો આપણે ઇલેક્ટ્રોનનું વેવ ઇક્વેશન જોતું હોય તો ફર્સ્ટ રિજિયન અને સેકન્ડ રિજિયન આ બેમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા અલગ અલગ છે અને એટલા માટે એક ઇક્વેશન રિજિયન 1 માટે લેવું પડે, એક ઇક્વેશન રિજિયન 2 માટે લેવું પડે. We need two wave equations to understand the situation of electron because the energy of electron is not same in first and second region. So let us recall Schrodinger wave equation. It is d2 psi by dx square plus 2m by h cut square multiplied by e minus v0 into psi, which can be equated with 0. Now if I am in first region, the potential is 0, hence I don't need this term. આનું મૂલ્ય શૂન્ય થઈ જાય પહેલા રિજિયનમાં. તો 2me by h cut square into psi is the second term. But if you are talking about second region, potential is V0 there. તો મારે V ની જગ્યાએ V0 મૂકવું પડશે. I'll have to replace V with V0 and that gives me my second equation. d2 psi by dx square plus
2m by h cut square e minus v0. Now, when we try to solve this with psi, હવે જો તમારે આનો ઉકેલ મેળવવો હોય તો તમારે psi નું એવું મૂલ્ય શોધવું પડે કે જે મૂલ્ય હું આ ઇક્વેશનમાં મૂકું તો મને જવાબ 0 મળે, જે મૂલ્ય હું સેકન્ડ ઇક્વેશનમાં મૂકું તો જવાબ 0 મળે, right? If you can find out such value of psi, then we can say that we have obtained solution of this equation. So we will not be solving this, but you need to know that in this equation, in first equation, this term is constant, and hence you can write this as alpha square. એટલે જો હું એ ટર્મને alpha square કહી દઉં તો first equation આવી રીતે લખી શકાય d2 psi by dx square plus alpha square psi is equal to 0. Similarly, this term is constant. You can represent it with minus beta square, and then it would look like d2 psi by dx square minus beta square psi is equal to 0. Okay. So now, for one electron, we have these two equations, and we can solve this. You can take screenshots so that I can go further. So if we take 2me by h cut square with as alpha square, and if we replace 2m by h cut square e minus v0 with minus beta square, then our equation 1 and 2 can be written like this, third and fourth equation. Okay, then there was a Swiss physicist, Felix Bloch, who suggested that when you are talking about periodic potential, the wave equation means psi must be represented by plane wave, as a combination of plane wave and a periodic function. Plane wave શા માટે? કારણ કે તમે ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરો છો તો ઇલેક્ટ્રોનને એક તરંગ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય. તો આ જે psi છે, psiમાં એક ભાગ પ્લેન વેવ હોય, બીજો ભાગ પિરિયોડિક ફંક્શન હોય. વાય પિરિયોડિક ફંક્શન? બીકોઝ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ પિરિયોડિક પોટેન્શિયલ. આપણે જે પરિસ્થિતિની વાત કરીએ જેમાં પોટેન્શિયલ તો બદલાતું જાય છે, and in different material this gap will be different, in different material these ions will be different. Okay, so B value and A value will be different for different materials, and hence there must be one function which is periodic in nature. What do you mean by periodic in nature? Let me explain you. ધારો કે કોઈ એક ઘન પદાર્થ આપણે લઈએ તો potential is high. When electron comes close, potential decreases, again increases, again decreases, again increases, again decreases. So this is periodic potential. How much is this distance? Let us assume it is B. Let it be A. So when these ions are strong enough, this B will be large, means આ જે ખાડો હોય અથવા તો જે ડિફરન્સ હોય બહુ લાર્જ થાય. એ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી સોલિડ. અલગ અલગ પદાર્થ માટે એનું મૂલ્ય અલગ અલગ હોય. તો કોઈ માટે આવો ગ્રાફ મળે, કોઈ માટે આવો ગ્રાફ મળે, રાઈટ? બટ વન થિંગ ઇઝ શ્યોર કે આ પોઈન્ટ ઉપર જેટલું પોટેન્શિયલ હોય એટલું જ પોટેન્શિયલ આ પોઈન્ટ ઉપર હોવું જોઈએ, વિચ કમ્સ આફ્ટર એ. તો હું x પ્લસ એ ઉપર પોટેન્શિયલ જોઉં અથવા તો x plus 2a ઉપર પોટેન્શિયલ જોઉં તો મને સેમ વેલ્યુ મળવી જોઈએ. This was suggested by Bloch, that potential, the periodic function, is the function which repeats its value after certain interval. So for solving this equation we take help of theorem proposed by Felix Bloch, and he said that whenever you are dealing with periodic kind of function, periodic kind of potential, the wave equation must have plane wave and periodic function in it. And
that fact is called Bloch's theorem. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ક્રોની-પેની મોડલ છે એ બ્લોક થિયરમનો ઉપયોગ કરે છે. ક્રોની-પેની મોડલ is the application of Bloch's theorem, which is saying that psi is e raised to I kx into ukx. What is ukx? What is ukx? It is periodic function which is different for different material. This is plane wave function, which is the wave corresponding to electron. And according to Bloch's theorem, u of x must be periodic. એટલે અમુક ગાળે એનું મૂલ્ય રિપીટ થતું રહેવું જોઈએ. Okay, this is Bloch's theorem. So now if I differentiate this psi first time d psi by dx, if I differentiate it again, I can get d2 psi by dx square. બરાબર, તો આ psi પછી d psi by dx અને d2 psi by dx સ્ક્વેરના મૂલ્યો જો આપણને મળે તો થર્ડ અને ફોર્થ ઇક્વેશનમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરીને સોલ્યુશન મેળવી શકાય using boundary condition. But we will not be solving this equation now because it is too much of mess and we don't need it right now. હું એક્સ્ટ્રા લેક્ચરમાં આ ઇક્વેશન સોલ્વ કેવી રીતે થાય દેખાડીશ. અત્યારે આપણે સોલ્વ નહીં કરીએ. You may take screenshot if you feel like. I'm changing slide. So by applying Bloch's theorem and by solving the above equation for the boundary condition, this is what we get. As I told earlier, we will not be undergoing the solution part. અત્યારે સોલ્યુશન કેવી રીતે આવે હું નહીં સમજાવું, પણ આવું કંઈક ક્રોની-પેની મોડલનું જે એન્ડ રિઝલ્ટ છે, એન્ડ રિઝલ્ટ આવું કંઈક મળે છે. Now what this equation indicates, હવે આ જે ઇક્વેશન છે એ સોરી what this equation is indicating, this equation indicates that there is one constant term p which depends on v0 and b. તો આપણું જે સ્ક્વેર વેલ પોટેન્શિયલ છે એમાં આ જે ભાગ છે એ v0 છે અને આ જે ભાગ છે એ b. So actually v0 into b is constant and a is obviously constant. A છે એ તો પદાર્થ નક્કી કરે છે. So p is overall constant term and we know that sine function and cos function both are periodic function. તો ડાબી બાજુ જે sin alpha a અને cos alpha a છે એ periodic function છે. અને જો હું આનો એક ગ્રાફ પ્લોટ કરું, if I plot the graph of this equation in order to understand what this equation is telling us, in order to understand nature of this equation, we can plot the graph of p into sin alpha a by alpha a into cos alpha a versus alpha a. It means that I will take this quantity on y-axis, I will take this on x-axis. હવે જો આવો આપણે ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ તો એ ગ્રાફ કેવો દેખાય? If we plot graph of LHS versus alpha A, then how the graph would look like? Let me show you. If this is alpha A and on vertical axis, if I take p sin alpha a by alpha a plus cos alpha a, if this is what I take on vertical axis, the nature of graph is like this.
Okay. Now it is very much possible that here you have value like 50, 60, 80, suppose 50, and here the value may be say 20, minus 20. So this is what maths gives us or graphs gives us, but we should not forget that the right hand side is function of cos. જમણી બાજુ cos નું વિધેય છે અને cos ની મહત્તમ કિંમત કેટલી હોય? What is the maximum value of cos? +1. What is the minimum value of cos? Cos -1. ની લઘુત્તમ કિંમત કેટલી હોય? -1. So cos always ranges between -1 and +1. ઓકે, એટલે જો મારે મારું ઇક્વેશન સોલ્વ કરવું હોય તો મારે આલ્ફા એની દરેક કિંમત ન લઈ શકાય. I must restrict it within the values of +1 and -1. એટલે +1 અને -1 વચ્ચે જે આલ્ફાની કિંમત છે એ અલાઉડ છે. So all these values are not allowed. આલ્ફા એની આ જે કોઈ કિંમત આવશે એ અલાઉડ વેલ્યુઝ નથી, સ્વીકાર્ય મૂલ્યો નથી. We cannot accept such values. Okay, and in between the other values, if I consider, these values are allowed, these values are allowed, these are the allowed values. It means that this graph is giving me two different things. It is giving me certain values which are restricted, so I can say it is forbidden. At the same time, it shows me some values which are permitted, so I can say that this is giving rise to band. તો આ ગ્રાફ ઉપરથી સૌથી પહેલા બેન્ડનું ફોર્મેશન કેવી રીતે થાય છે એ સમજાવી શકાણું. We could also understand that there is something like forbidden region. બે બેન્ડની વચ્ચે અમુક ઉર્જાના એવા સ્તરો છે, એવા મૂલ્યો છે કે જે અલાઉડ નથી, ઇલેક્ટ્રોનને ઉર્જાની એવી કિંમત નથી મળી શકતી. ઓકે, સો that is Crony-Penny model. I'll show you the graph, and before we go to graph, this P is also known as scattering power of barrier, because this V0 and B will decide the thickness and height of the barrier, and that will decide the ability of electron to go out. So P નું બીજું નામ શું છે? Scattering power of barrier. Let us now see the actual nature of P versus alpha A graph. You can take screenshot if you need. We are talking about graph of this left hand side as a function of alpha A. અહીંયા x અક્ષ ઉપર શું લીધું છે? આલ્ફા એ લીધું. y અક્ષ ઉપર આ જે ડાબી બાજુ છે એ લીધી. હવે ડાબી બાજુમાં આલ્ફા એ છે એનું મૂલ્ય તો બદલાતું જાય. વોટ અબાઉટ p? p તો કોઈ અચળ રાશિ છે. So for this particular graph I have assumed that p value is pi/4. ધારો કે p નું મૂલ્ય pi/4 હોય તો ગ્રાફ કેવો દેખાશે એ આ ફિગરમાં ઇન્ડિકેટ કર્યું. This is the nature of the graph. So now which values are allowed? આમાંથી આપણે કઈ value consider કરવાની? I will not be able to consider the values above +1. These values are not allowed. This small part is not allowed. શું કામ? આ values કેમ allowed નથી? કારણ કે આ -1 ની નીચે જાય છે, આ +1 ની ઉપર જાય છે. So I can say that whatever goes above +1 is not allowed, whatever goes below -1 is not allowed. કારણ કે આપણે જમણી બાજુ cos k a જે છે એ આપણને -1 અને +1 ની વેલ્યુઝ અલાઉ કરે, વચ્ચેની વેલ્યુઝ જ અલાઉ કરે. સો લેટ અસ રિમૂવ ધેટ પાર્ટ. આ જે શેડેડ પોર્શન છે એ અલાઉડ નથી, એન્ડ ધીસ શેડેડ પોર્શન ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટિંગ a forbidden region, forbidden gap. Okay, and in between the forbidden gap, this green region is indicating bands where electrons can move
આ જે ગ્રીન રિજિયન છે એમાં ઘણા બધા ઉર્જાના સ્તરો હોય અને બે ઉર્જાના સ્તર વચ્ચેનો ઉર્જાનો તફાવત ખૂબ નાનો હોય, ઓલમોસ્ટ ઓફ ધી ઓર્ડર ઓફ 10⁻⁹ eV. So we can say that the energy levels are very close and hence this region is considered as band. So keep this figure in mind. હવે હું P નું મૂલ્ય વધારું તો શું થાય? What if I increase the P value slightly? Let us increase P value slightly. જો P નું મૂલ્ય હું 3π/2 કરી નાખું તો ગ્રાફ બદલાઈ જાય છે. હવે આમાં 1 ક્યાં છે? Again we are talking about LHS of this equation as a function of alpha a. Don't forget that. પણ RHS cos છે એટલે આમાં મારે +1 અને -1 જોવા પડશે. Which values are allowed? જે બે ગ્રીન લાઇનની વચ્ચેની જે આલ્ફાની વેલ્યુ છે એ અલાઉડ છે, બાકીની અલાઉડ નથી. So all this shaded portion must be removed. Okay, and all this shaded portion is representing forbidden region, forbidden gap, and the green portion should indicate correct green portion. Bands, different bands separated by forbidden region. So green part is indicating band. તો જેમ જેમ હું P ની વેલ્યુ બદલતો જાઉં છું એમ જે બેન્ડ છે એની જાડાઈ બદલાતી જાય છે, એની પોઝિશન થોડીક થોડીક બદલાતી જાય છે. હજી એક ટ્રાય કરીએ. P નું મૂલ્ય ખૂબ વધારે લીધું. If I take P to be 50π/2, હવે +-1 ક્યાં છે? It is very close to horizontal axis. Again we are talking about the same equation and this P value is 50π/2 now. On horizontal axis we have alpha a, so this is +-1. Okay, and now just look at the forbidden region. આ બધો જે ભાગ છે એ અલાઉડ નથી. તો કેટલી બધી ઉર્જાની કિંમત છે એ અલાઉડ નથી. So many values of alpha a are not allowed. See, all these values are not allowed. If I show by the shaded region, all these parts are not allowed, and green region is too small now. જો જે green region છે એની width ખૂબ ઓછી થઈ ગઈ. These are the bands. તો જેમ જેમ P નું મૂલ્ય વધારીએ એમ શું થાય છે? What is happening as we keep on increasing P value? So initially for P is equal to π/4, this was the situation. પછી મેં P is equal to 3π/2 કર્યું તો આવો ગ્રાફ મળતો હતો. P is equal to 5π/2 કરું તો ગ્રાફ આવો મળે છે. તો P ની શું ઇફેક્ટ થાય છે? વોટ ઇઝ P ઇન્ડિકેટિંગ? જેમ P નું મૂલ્ય ઓછું હોય એમ શું થાય? સર ઇન્વર્સ પ્રોપોર્શનાલિટી ટાઈપ. સોરી, રિપીટ. સર ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટાઈપ છે. કોને ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ? જો ફોરબિડન રિજિયનનું શું થાય પહેલા એ મને કહો. જેમ P નું મૂલ્ય નાનું એમ ફોરબિડન રિજિયન ઉપર શું અસર થાય? સર જેમ P નાનો એમ ફોરબિડન રિજિયન નાનો છે. વેરી ગુડ. As P decreases, forbidden region decreases. One effect. જેમ જેમ P નું મૂલ્ય વધારતા જાવ એમ forbidden region ની width વધતી જાય છે. Second question. As we change P, what is the effect on the band allowed energy values? Sir, it decreases. As we increase P, the green portion is decreasing, band value is decreasing. જો હું P ને infinite કરી નાખું તો શું થાય? If I make P infinite, તો જે ગ્રીન પોર્શન છે એ ખાલી લાઇન થઈ જશે, એટલે લાઇન સ્પેક્ટ્રમ મળશે, બરાબર? અને જો P નું મૂલ્ય હું 0 કરી નાખું તો શું થાય? Sir, everything is allowed. Yes, everything is allowed. That is the case of conductor. કંડક્ટરમાં બેન્ડ્સ ઓવરલેપ થતા હોય, ફોરબિડન ગેપ હોય જ નહીં, બરાબર ને? કંડક્ટર વાહક કોને કહેવાય? જેમાં કંડક્શન બેન્ડ, વેલેન્સ બેન્ડ ઓવરલેપ થતા હોય, ફોરબિડન રિજિયન હોય જ નહીં. સો દેટ ઇઝ વોટ this Croney-Penny model could explain. આ તમને કદાચ બેન્ડ ડાયાગ્રામ નહીં લાગતો હોય અને આપણે 90 ડિગ્રી રોટેશન આપી દઈએ.
See now, this is one band, this is one band, forbidden region, second band. Okay, a band છે, અહીંયા band છે. So these are the bands with forbidden region in between. But for very high value of P, you just have line. તો P infinite હોય તો પછી line spectrum મળે, band no મળે. So let us see the significance of Kronig-Penney model. તો હવે આપણને સમજાવવું જોઈએ કે Kronig-Penney model ઉપરથી આપણને શું મળે છે, આનું મહત્વ શું છે. What is the significance of Kronig-Penney model? So Kronig-Penney model explains formation of band with the help of Schrodinger wave equation. તમે એનું Schrodinger wave equation solve કરો તો છેલ્લે કોઈ એવું equation મળે જેની ઉપરથી આપણને band structure forbidden region મળે. So that is one point. Kronig-Penney model explains that periodic function is giving rise to band and band gap. આવું શું કામ થયું તો કે periodic arrangement આપણે લીધી એટલા માટે. ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી આવું તારણ નહોતું મળતું, કારણ કે ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાં કોન્સ્ટન્ટ પોટેન્શિયલ છે એવું માનવામાં આવતું હતું. So because of periodic potential, we could understand formation of band and forbidden region. It also explains effective mass of electron because as the energy varies, mass also varies. From this model, we can explain EK diagram. એક બહુ મહત્વનો ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોશું, એનર્જી એઝ અ ફંક્શન ઓફ K wave vector. As we change K, energy varies and hence mass varies. And from EK diagram, we can understand the position of different bands. From EK diagram, we can understand direct, indirect band gap material. So that EK diagram is outcome of Kronig-Penney model. હમણાં આપણે જોયું એમ જો P નું મૂલ્ય બહુ નાનું હોય તો ફોરબિડન ગેપ ખૂબ નાનો થઈ જાય, અલાઉડ બેન્ડની વિડ્થ ખૂબ વધી જાય, વિચ ઇઝ ધી કેસ ઓફ કંડક્ટર. તો એની ઉપરથી કંડક્ટરની વર્તણૂક સમજાવી શકાય, જે ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી શક્ય નહોતું. સિમિલરલી ઇફ વી ઇન્ક્રીઝ P ટુ વેરી હાઈ વેલ્યુ તો જે બેન્ડ છે એની વિડ્થ ખૂબ ઘટી જાય છે, ફોરબિડન રિજિયનની વિડ્થ ખૂબ વધી જાય છે, અને જે ગ્રાફ છે એ લાઇન સ્પેક્ટ્રમ જેવો થઈ જાય. For moderate value of P, the forbidden region is also moderate, and then we can explain behavior of semiconductor. તો આવી રીતે Kronig-Penney મોડલની મદદથી વાહક, અવાહક, અર્ધવાહક વચ્ચેનો તફાવત સમજાવી શકાય છે. So that is all about Kronig-Penney model. Let us summarize what we did today. We understood what gave rise to Kronig-Penney model. We tried to understand what is Kronig-Penney model, and at the end we saw the importance of Kronig-Penney model. These are the questions, possible questions from this topic. And with that, we conclude today's lecture. Now, if you have any doubt, you are free to ask. કોઈને કાંઈ પૂછવાનું હોય તો પૂછી લ્યો. Previous